So smart. Stick it to the hand. ちょっと Great job. ああ Beautiful. あ Thank you so much. 収穫中です。何を収穫しているんですか？これ何なんだろう。え？これを入れるとビールの味が出るみたいな感じだよね。うん。でも何なんだろうね。さあ、やったことを見せてください。すごいいい感じで。頑張ったね、結構。うわ、ロックリバーいい感じ、めっちゃ。ほんと、水の流れって感じだね。じゃじゃーん。うわ、見たことある。でしょ？うん。うわ、めっちゃ綺麗に並べたね、あんず。でしょ？うん。めっちゃ平らになったよね、そして。めっちゃ平らになった。うん。いいじゃん。ね、満足。満足。めっちゃいい庭園ができそうだね。カーブめっちゃ凝ったもんね。この角度が。うん。あ、こっちから見ても超綺麗。ね。うわ、超綺麗じゃん。うん、超綺麗。飛び石もね、うん2連打ちで、うん。 2個置いて1個ずらすでやってます。うんうん。素晴らしい。おめでとう。今日は揚げ出し豆腐を作ってくれました。今日はキモさんもいないし、ソニアさんたちも帰っちゃったから、こんな大きいお家に2人です。寂しいね。ドゥードゥドゥ揚げ出し豆腐。ソニアさんからもらった風邪の時とかにめっちゃ良さそうな。今日はこんな感じで昨日やったところの反対サイドをやりました。これから砂を詰めて、またこの感じで石を並べて、ちょっとあっちとはテイストの違うね道路にしていこうと思います。めっちゃ石があるな。ね、ちょっとうわー、でもすっごい綺麗な場所。あ、メニューホップス。麦とホップ。すごい綺麗に。短すぎ、距離。OK？ わーい、かっこいい、この子たち。そうスマート。えらい、この子たち。しかも喧嘩しないのね。あ毎回黒い子は取ってる？これ白い子に渡して白い子。よいしょ。バイバイ。かわいい。よいしょ。逃げろ。逃げろ。あ。うわ Carefully, so that it gets scared. For milk? No, For meat? meat. They are boys. Boys. ああ。うわ。ああ。怖い。目がギョロギョロしてる。この子たちはずっとここで待ってます。A lot of new friends. Yeah. They have like 40 now. 40. あんずきゅんすごいよ、こっち。That's better chihuahua. すごいジャンプしてる。And what is the purpose? They pull Such the a sleds. They pull the sleds in the winter. pool? Sorry? Sleds, you know. It's a big tourism industry in Lapland. Mm. There are thousands of dogs doing Oh, really?
Yeah, so in the winter they are going to Lapland and they're gonna have tourists. ああ。 They work, but Now not they now. are- Now it's too No. hot for them to work. Yeah, summer holidays. In Finland, there are hotels and people coming here who want to enjoy husky rides. So, Not only husky but also skiing. yeah, yes, there are mountains, but we don't have like mountain. Uh-huh. But we have a round mountain, flat area, another mountain. Then flat area for husky and Yeah, this yeah. round area. Yeah. Wow. ハスキーたちはうん。生きられないんで、こういうところじゃないと。そうだね。だから日本なんては絶対見ることできないんだよ。確かにだって。この今の気温で暑すぎる。暑すぎるっつうよね。だから確かにハスキーってロシアのイメージがあるけど。シベリアンハスキーっそうそうそうていうのね。。寒いところじゃないと飼えないんだよ、そもそも。ラップランドっていうのはサンタクロースの発祥なんだね。あ、そうだよ、ここフィンランドはサンタクロースの発祥なんだ。地で。今日はこっちの道を作りました。砂を入れるところから、砂を入れるところからね白いとこ。まで昨日完成させといて、トラクター2台分の砂を搬入して綺麗に整えて石をあそこまでインストールしたと。個人的にはあそこの木を切ってましたと。これはすっきりしたよね。あそこキリしためちゃ本当楽しい。楽しいね。しかも日本庭園っていうのが本当俺は全く知識がないけどさ、あ、日本っぽいかもみたいな感性はあるじゃん。それはそう。俺らにぴったしの仕事でしたね。リンゴの木ってなんであんなに可愛いんだろね、リンゴジュースにするの楽しみだな。うね。フィンランドの家庭にはサウナがいっぱいあるらしい。 So there is some firewood here Okay. already. This is for the hot water. You bring the firewood here. Yeah. Yes. Have you done this before? No. Okay. So these are not normal matches. These burn a long time. Wow. And since the wood is dry, we can start from the top and not from the bottom. Yes. And then we add small pieces of wood on the top, which burn easily. Yes. Like a campfire. Then, yes, exactly like that. And that stone is also some special stone. No, it is just natural stone. It lit first. ちょっと待って。 Ah. And now you need to put And this hot water is for Roryu. for washing you. Ah. In the very old times, there was no chimney, but just a fireplace, and smoke went through the door. And that's why there is, in the old parts, there's black, and in Finland it is seen as good. So some people think it's dirty, but in sauna this is good because it shows the history of the sauna. There's a lot of smoke. おう。 Smoke coming. 2時間ぐらい。さあ、どうでしょうか。70度を超えました。こんな感じの場所です。ここにはホットウォーターとこっちに水が入ってて、ここが整い部屋ですね。ムーディーですね。フィンランドのサウナはお家ごとでそれぞれカスタマイズしていくらしい。今10時過ぎだね。イエーイ、フィンランドサウナ、フィンランドサウナ。入るって言ってたよね。キムさん入るって言ってたけど、何時まででもいいよって言ってくれてた。優しい。やっぱロウリュのおかげかな。ね。その室温は75度だったけど、ロウリュで汗。でもなんかすごいいい、ちょうどいい温度。じんわりずっと汗かいてく感じ。ね。芯から温まって汗かいてね。多分あそこがさ、体が
とかもあるからさ、もうこれがお風呂なんだよね。うん、そうね。コーラ飲んでるみたいな。Is the fire still on? Yes, yes. Yeah, very good. I added some wood finally. Okay. How many birds did you get? 8, I think. 8. 8? Yeah, I thought he said 7, but they are actually 8. This is where the food comes. We now know it. I have never seen. This is also first time for me. Oh, really? 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 I have butchered moose and deer, but No bird. never birds. But you know how to do it. I think yeah. So you removed everything? Yeah, the feathers need to go out first, and they go surprisingly easy, just like this, with the feathers, and they get sticky feathers. to the hands. Mm. So this is actually the only difficulty there is. Otherwise, this is. 終わりました。終わりました。1週間かけて作った庭園がこちら。まず道を作りました。ここ最初は全部雑草だったから、もうここにまず掘って道を作って、芝刈りからね。そう、芝刈り機から石をこうやってステップになるようにね。入れてきました。平行にするのが難しかったね。うん、そしてここにはハートの石が隠されております。私のハンバーグは私のハンバーグはこれですね。ハンバーグなんかちょっとさ、変な形。続いて見えてまいりましたのは、これは石の池です。で、ここは一番最初にやったよね。やったね、懐かしい。で、あと石の滝。うん。日本庭園はこれは池なんだよね。池を石で表してるみたいなっていうことを知りました。ここに来て初めて。あと、ここを見てると、また違うロードが。うん。このね、S 字カーブもね。ね、こだわったこだわね。ったね。メジャーでちゃんと測って。両方から見て綺麗になるように。うん。っていう感じですね。で、ここの道は春になると紫色のうん。花で、結構背の高い花でいっぱいになるらしいから、それも楽しみだね。楽しみだね。こっちから見るとこんな感じです。あとこの木がやっぱ綺麗だようね。ん。この木が綺麗。うん。この岩も。そうね。あえて残しました。以上です。お疲れ様でした。お好み焼きは初じゃない？うん。寿司も初だったし、お好み焼きも食えた。うん。だしと醤油カレーは何でもできるね。日本料理は。うん。お好み焼きソースも醤油で作れたし。うん。さあ、スタービングな羊さんたちにあげましょう。今日の夜にいなくなって、また別の農場で過ごして、そっから殺されちゃうらしいです。来た？音に反応してる？さぽいやー。ひゃー。ちょっと痛い。ちょっと構わないよね。ここにあげてたよね。美味しいのかな。ね。食欲と恐怖の板挟み。すんごいね。食への執着が。ぽいやー。来た。
いやいやいやいや。もう、あっちにまだ全然あるのに。集団行動だね。集団行動。ちょっとあ、賢い。賢い。ああ、彼は賢い。こっちの方が広くて、いっぱいあって食いやすくて、うまいな。触らせてくれるぜ。はい、続いての子、君かな。あ、臆病だ。この子、一番さ、図体でかいのに。この子すんごい、フレンドリー。覚えたよ。0109。覚えました。ほら。もう、この子は食えない、俺。なんか俺が逃がしてあげようか。ワン、ツー、スリー、フォー、シックス、セブン。ナインはどこだ。しかもさ、こんな一生懸命一匹一匹してるのにさ、食べるって一瞬じゃん。一瞬だね、確かに。食べるってさ。その、何ヶ月も何年もあった上のさ、食べるっていうね。ナンバー、君はやっぱナインくん。ナインは。1日3回食べるうちのさ、一食分。そうだよ。一食分ではないからね。さすがに。チキンは一食分だけど、これはもう、一週間分ぐらいではあるよ。あ、あんず食べてる。食べてます。あんずを食べてます。よいしょ。小さいのは、その横に置いて、大きいのは上にまたがせるって言ってたね。オッケー。これさ、ここで受け渡した方がいいとかない？何ですかこの差は。膝全然守れないわ。腕全然守れないわ。ここクリップだわ。いい感じですね。ということで、午前中の作業は終わります。今日金曜日だから多分作業としてはラストデイですね。グッドですね。Finish No, garden. Mediterranean. ビジョンです。これはクスクスに似てるけどちょっと違う。美味しいです。美味しいよ。Rosie is very in the forest. I go and get some more apples. I found the key now, so Oh. you can stay here. And that is Riku-san. リクさん。 Yes. Nice to meet you. Oh, go ahead. Riku rest. Here. Go here in. The machine. すごい。おいしい。Good Japanese. Really? おいしい。おいしい。Good. Yeah, it's very simple system, but pretty much noise Oh, very much because we nice. have all over the concrete. Yeah. すごい。Yeah. And it's go To the heater. system. プレスしてんのこうやって。そうっすね。 Ainoa se, että pitää huolen, että kun nämä vie kello, Over. A little bit. hiiret tekee näihin tosi. Almost 80. 89. Or here. Hiking.
うわ、広いよ。これどこまでがお家？ここは何人かが住んでる場所なのかな？なんか建物の数が多すぎる。Haittaa ne voidaan sotkea. No niin, joo, ei varmaan. It's a little bit stacking. Ah, stacking. You have been many days in Finland. Just 10 days. Just 10 days. Yeah. Yeah. But travel not only Finland, but travel around the world. So Oh. this is the 20th country for us. Oh. Yeah. We left Japan last April. Last April. Yeah, so 4 months travel right now. And 1 year, total 1 year, we will travel around the world. What is the next? Next, Sweden Sweden. and Denmark, something like that. 何袋分ぐらいできるかね、これで。ハーフオートメーションぐらいだね。プラスプレスしていくんだよね。Because here is the hot water Yes. inside, and there is the spiral. Uh-huh. When all the water is out, then I put in that apple juice. Give it a taste. Oh, really? Yeah. Very nice. Yeah. Very nice. Yeah. Good taste. taste. I like it. Yeah. The color is change. a little bit different. Yeah, because of the heated. Yeah. Because heated. Yeah. ワンちゃんがあそこに8匹入んのかな。おう。うわー。ん？何やった？出てきた。何？どうやって乗り越えたの？何回捕まえられそうになってもあそこにご飯を食べに行くんで。バカだよね。なかなかハードですね。諦めた。We try to calm things now down because あ they're panicky. あ、パニック。お、あ、痛い。 Yeah, watch out. They are bad. いやいやいや、めっちゃ痛いこの。めっちゃ痛い。 These berries? What we いやいやいや。Okay. It's very good. Blueberry? No, these are black currant. どうすんだろう。どこに追い込むの？全員だ。ナンバー9、ナンバー9、バイバイ。これはまた大成功しちゃったんじゃない？肉じゃが。めっちゃ美味しそう。美味しそう。そして今日作ったリンゴジュース。今日の午前中は名前を考えてましたね。性格案になりました。結構でも満足な名前じゃない？意味も結構込めたよね。私の思いつきを最初から整えてでも俺も鶴使いたかったから、鶴使えて満足。性は落ち着いている場所で自然の音が聞こえるような、そういう静かな場所。角っていうのは鶴で、日本の鳥といえば鶴っていうのと、それがね、C概念でも聞こえるんだよね、鶴の鳴き声が。鶴が来るぐらい自然と結びついた静かな場所なんだけど、鶴は渡り鳥でもあって、そういう世界中からいろんなトラベラーとかがここの C概念の場所に集まるっていう意味を込めて、性格暗歌という名前にしました。そういう静かな中にも鶴が舞う的なね、暖かくて賑やかな場所がここにはありますよという意味で。So tomorrow it will be a very strange day. Warm, 23 degrees, and strong wind. Wow. Is it no problem to go truck by car? No. It's Turku. Turku.
any sound. Yesterday you talked with the apple juice guy. Yes. Many. So maybe I cannot. Yeah, I cannot say that. Try. Very good, but 1,000 times quicker. You can speak, maybe. Say Turku. Very good. Yes. I can do. You need to say, are we going to? And then Ansu says, Yeah, we should collaborate. Yeah, this is all the same. Here, we will go over here and then come back. Okay. So it is 6-7 kilometers. Yeah. Are we Good. up to it? Yeah. And you see there is this big area, I don't know, 100 square kilometers without anybody living there. Oh, Oh. Yeah. no one. So, no one. Yeah. We saw the last houses here. Then there are some people living along this road, but all Yes. this is Nature. Yeah. うわー、すんごい場所。 So this is called lingonberry, puolukka. ポロッカ。 Yep. You can pick those and taste. They are quite acidic. ああ。Sour? Yep. Oh, But they are when you put sugar. sour. But it is very good because they have vitamins. あ And in the old times, when the winters were long and you didn't have any fresh, あ。うん。 so you had these, and they are so sour that when you just smash them, they preserve themselves, so they don't go bad during the winter if they are ああ、 in a keep it. cold. Yeah, あ which is very important. あ。わ、そういうこと？うん。 This is free for anybody to stay overnight, and わお。 it's a guest book. Write something there. Go ahead, write something. あ Mikä sun, oliko se Mia? Joo. Can you write Mia in Japanese? Oh, yeah, of course. Yeah. Can you write it to a piece of paper so that she can Okay. Oh, take get it. it? Mia. Kuinka sanotaan? Kiitos. Bye bye. Very happy. めっちゃ見せてる。Wow, big tower here. Siikainen is so flat Uh-huh. that this is the highest point of Siikainen. We can go up. Yes. Okay. Wow. So beautiful. There are more and more windmills. Ah, yeah. It's amazing view. No mountain. No mountain. Mm. There is a crane. Yes. You can see swamp. We are going near it, but it is very wet. So Ah. if you're not careful, you can really almost drown there. Okay. But then there are drier places where you can walk. But then when there are no trees, that is probably almost impossible to walk on. うん。うわあ、マジで絵を見てるみたい。すんご。なんも遮るものがないね。すんごい道、これ2人じゃ絶対来れない。あの時の手をいっぱい振ってる。お、兵隊。兵隊。 These are blueberries. Yep, you can pick and taste. They are much sweet. Yeah, compared to the red one. This is another kind of berry. Oh, it's more bigger. Yep, but the ones they are more bitter. Yeah, bitter. ビター？うん。ほんとだ。
バランス。第一エリア突破。 Remember the yellow berry I gave to you and Damian and Sonia? Ah, yeah. Cloudberry. Yes, yeah, these are cloudberry leaves. But the Mm. season is over, you won't see any berries anymore. That's in July. すごいね。白樺これ全部。 I like these white trees. Yes. They are very, I also like This is for this branch for sauna. yes, yes, Ah. yeah. How? Birch in English Birch. and koivu in Finnish. The birch and the pine, the evergreen ones, Mm. they grow straight here. Yeah. When it gets warmer, they start making curves and more branches, but here they Yeah. stand straight. And spruce is the Christmas tree. Ah, もみの木。Spruce. Those three is the famous Yeah, in they are the standard. standard trees tree. in the- この赤い矢印が、赤い印がめっちゃ大事です。Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, these small ones, and then you have this. What we have in our Ah, beautiful rock garden, and this is the moss? yeah, it's like a tiny little micro trees there. Yeah, micro tree. Yes. See, Really? you can see that here he has bitten with his teeth, and they have bitten. What is the sound? Two trees scratching each other. Ah, It's like a baby crying. yeah, baby crying or some animal, I think. You see here they have bitten, and all the trees by the Beaver. tree have been cut by them, and the idea is that first they make a dam to block the river, Mm-hmm. so the water rises, Mhm. and they have under the water they have their nest, and then Mhm. they eat the bark of these, Ah. so smaller pieces of these, and then they carry them to the pond, Mhm. and during the winter time they eat the bark. This is food, and at the same time, this is for Construction material. Yes. Really? And they are very smart. Yeah, very smart. Their dams are good engineering, Wow. Oh. and sometimes the water rises really high and destroys a lot of forest. But Because of the beaver nest. yes, yeah. Here you can see that where there are trees, you Yes. can walk there, Ah. and here in the middle where there is grass, Mhm. you maybe walk, but when there is only moss, Ah, there there. you sink. How deep? We don't know. Wow. Can be very deep. Wow. Suddenly dangerous. Again, a different kind of moss Ah. is called the reindeer horn yakala, Reindeer horn. because it looks a little bit. Ah, deer. Horn, Ah, deer horn. Reindeer horn. Reindeer is the Santa Claus. Ah. Good bridge. お、お、湖？This is our picnic place. わあ。すごい綺麗な。うん、本当だね。この世界一周に出てから一番の。綺麗だな。気候が違うな。うん。うん。だからいる植物が全然違う。違うね。なんかそれがさすごい顕著に現れてるね多分。顕著に謙虚に現れてたらあ、ちょっと生させてもろてますみたいなめっちゃ謙虚。本当に綺麗すぎる。いやー、すごい。
この逆光の感じめっちゃいい。すごい。おー This way we saved one match. Go ahead and take a stick. And... Getting smaller and smaller. Is this a road or car? Have you ever tried this road? Yes, yes. Okay. So see Oh, here there's yeah. spruce and you only have moss on the ground. When there's No grass. no grass. Because there's that's spruce. little light Yeah. coming through. You can hold like this kind of tour, like a safari. Yes. Great job. This is the best. Yeah. Perfect. Wonderful. Wonderful. The balance is very good. Yes. So nervous. Yeah. One more to go. Yeah. Easy one. Yeah. But this looks so great now. Yeah. Great. Wow. I take a photo. Yeah. さすがです。しかもこのカメラ越しで見るとよりいい。So when I was a child, Yes. I go to the some club, this kind Ah, of club. calligraphy. Yeah. Okay. How is it when you write normally? Can you rest your arm or is it in the air all the Yes. time? All the Okay, time. so it's very difficult. Yeah. Yeah. Sides of the pigeon. Inside. Yeah, so ああ。 there's heart, うん。 there's liver, うーん。 and then remember the stomach I showed to you. Yeah. There are some strong tastes there. Yeah. And Wow. you might feel a bit of sand, but that is from the stomach. I try to clean them, but Okay. This is very nice. Tasty. How did you cook? fried and in butter, and then cream and Cream. well, onion and species, spices. 何言ってんの？サウナって言ってんの？日本店喜んでくれそうだったよ。めっちゃみんなに紹介してた嬉しいね。し、その昔のカリ牛、同僚の人もそのお母さんに見せるからって言って写真撮って言ってたよって。ね、嬉しいね。嬉しい。Some kind of sparkling wine. I bought this sparkling wine cocktail. Seems. Thank you. Thank you. Cheers. Cheers. 乾杯。 Kanpai. うん。 Tastes like strawberry. Yeah. Yeah. Be like Strawberry. sweet. Yeah, sweet alcohol. Yeah. Correct choice for. Yeah. Yeah. This is. So it suits well with that kind of meat. Wow. So nice. Yeah, it looks great. Cheesecake. Very accurate work. こちらは何ですか？こちらはナスとズッキーニのミート焼き。味付けはケチャップ、醤油、塩コショウ、牛乳、
あ水をちょっと入れてニンニクもう絶対美完味しい全オリジナルです Moussaka. like maybe I don't maybe the taste is different Okay. but like Looks yeah, like looks looks like Yeah. But what is this? original Okay. I don't have a No name. Okay. Bye. バイバイ Bye bye sauna. I missed sauna. This is the church, Protestant church. This is maybe the first country for us, the Protestant country. Yes. That is national. I think 80% Revision. are Protestant. I think from 1500s or so, old church. There was a monastery here. Oh, monastery. This church Yes. roof, the black one. Yes. That is that wood. Yeah, it is wood. Beautiful. We prefer the old city than the like a capital city. Yes. These are nice when there are less cars. All the houses have a name. So here is it's in old letters Iso So Lotila. they named their own house. Yes. Oh. 人が少ないね。 Choose a cake. Cake. Terve. What's this? Apple cheese. This one please. ね、おしゃれめっちゃ。Is it okay? Yes. Let's take that corner. They have nice. Okay. こちらのケーキ 6.8 ユーロ、7ユーロとかだったから1300まあでもここはあれだね、ツアリスティックプレイスだからかな。ユネスコに登録されてるって言ってたね。Yeah, very colorful. Colorful city. In the old times when everything was heated with wood, that meant fire, and that's why these towns burned quite often. So that is one of the reasons why there are so little of this kind of towns left, because they burned. You like it? Maybe this city. Very nice. Each town is of different color. Each house is of Yeah. different color. And what is your house name? We call it Gamle, Gamle. yeah, which is Swedish and means old, because it's the oldest house in the village. But every house mix the one color and white. Yeah, white is usually for windows. Do you think each house has their own sauna? Probably, yes. Or if it's a big house where many people live, there could be more than one. But the window not more than 8. Your, your house is the best. Biggest. People are completely disappearing. Yeah. This is also church, No, it's town hall. town hall. 10 window です。Oh, that is Truk Castle. Yes. Oh. This is yours. Thank you. To you. Oh, really? I'll give you my card also. Wow, thank you very much. Contact, and here you go. Thank you so much. Yeah. Now should I check or later? Oh yeah, you can open it. Okay. Ah, Moomin. So it's like you two there. This one. Since you are traveling a lot, you don't kind of take anything very heavy. So This can be. So pretty. you and our house almost. So nice. I can remember your house.
Thank you very much. Have a safe trip. Yeah, thank you very much. Thank you so much. It was all my pleasure. Yours. Thanks to you. Really nice. Yeah, and we want to come back again. Yes, you're Shikainen. very welcome. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye. バイバイ。いつどこで稼げるんだろうね。ああ、いつも悲しいね。楽しい。ああ、悲しい。今回意外といけるかと思ったら無理だった。2週間いたからね。一番長かったね。もうなんか泣くのが当たり前になってた。ああ、楽しいね。訪ねる旅したい。訪ねる旅しようよ。あ、思い返すと確かにみたいなことが、ピジョン買ってくれてたんだとか、スパークリングワイン、ああ、野球のチケットも返してくれてたね。うん。把握して、そうか、一輪の花にもそんなと思う。俺でもやっぱムーミンの俺ら2人とがお家だよみたいな、だからまたいつでも帰っておいでみたいな、そういう意味を込めてくれてたり。うわー、すげえ。うわー、カモメが。めっちゃずっと曇ってたけど、今晴れてんの超嬉しくない？ずっと雨降ってたのに。あー、もう帰るか。これ以上ないよ。金曜日の便で行くって俺が言ったらさ、あ、じゃあちょうどその日トルク行くから送って行ってあげるよって。でも探し間違えてて、あ、金曜じゃなくて日曜だったわって言ったら、それでも送ってくよみたいな。トルク行く予定あるからって。本当は多分俺らを送ってくれる日を合わせてくれてたっていう。優しいね。アヌちゃんの涙が飛んできた。涙が雨のように降ってくるんですけど。寂しいね。寂しいね。来ようね。異常ぐらいだった。でもやっぱり人だよね。人だね。そこでね、すごい素晴らしい人たちだったし、どの国が一番あれ、僕ヒマラヤとか登ってます。やばい。やばいぞ。飛ばされちゃう。何あれ？あんの？うん。何が飛ばされた？私のこれの袋。まあないわな。
だね。あー、しかもごめんなさい、海にプラスチック。あー、最悪。なくしたより最悪。プラスチック。最後の最後で海にプラスチックを放出しちゃったね。